Oh, I do apologize. Am I disturbing you? No, please. Do come in, Mrs. My name is Miss Alice de Bouvier. I'm Mr. Holmes' new neighbor. Oh, I didn't have the pleasure to... I am Dr. John Watson. Could we provide you with any assistance? Oh, she is not the concern, Watson. I'm... Then, what is this about? That child standing sniffling behind her. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold. And he is upset. What happened to him? Little Tom knocked at the wrong door. Oh, for crying out loud. Oh, boy, come in. Warm yourself by the fire. Can I offer you a cup of tea, Miss de Bouvier? Well, It is not as though we are disturbing you-know-who. Are we? I suppose not. Since you are our new neighbor, it is perhaps better that you know what he's like. You're starting to worry me. Well, Mr. Holmes is relapsing. This illness that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now, this must stay between us. Of course, I understand. How very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. Oh, I am still here, you know. I didn't fall out of the window. Very well, then. Thank you, miss. Итак, всем привет. Вы на канале ZDV, и сегодня мы играем в криминальный детектив под названием Sherlock Holmes. Так, что это такое? Красные глаза. Ну, пускай будет конъюнктивит. Так. Так, что время тикает? Это значит... D вперед. D вперед. Как не точный ответ? Не точный портрет. Ну и хер с ним. Now tell me, boy, what brings you here? It's my father, sir. He's missing. I don't know what to do. What's his name? George Hurst, sir. Missing, eh? And what do the police say? The police, they don't believe me. They say he's just abandoned me. But that's a lie. What do you mean, sir? Nothing. I was digressing. And when was the last time you saw him? 3 weeks ago. He left for a new job. But this time, he was acting a bit strange and angry. Так, странно. Strange? In what way? He said to me, "Son, I'm out on a special job. Don't you dare move from here." I think something went wrong. 3 weeks? That's a long time. Well, every day I thought he would show up. And anyway, I can look after myself. А может еще раз это полную картинку сделаю? Хрен с ним, конъюнктивит.
Так. Так можно поменять? Нет, нельзя, нельзя. Карта. По кругу пошло все. А как менять-то? Ладно. Very well. Your address, please, Tom. 12 Dorset Street, the first floor, door E. It's in Whitechapel, sir. But I ain't got no money to pay. Who asked for money, Tom? Your case seems to be the very medicine I need. I'll meet you there shortly. Oh, thank you, sir. Опять эти улицы Стрит, Кирит. Так, надо переодеться в что-нибудь. My analysis table. It's useful for my work. Так, нажмите Tab. Задание. Окей. Ладно, вот это вот тут карта. Так, это что у нас? О! Быстро я переместился. Это мне нравится. А, можно ехать и читать. Прикольно. Так, 8 лет. От недоедания. Все понятно. Документов нет, ничего нет. Мы тупо едем. Это разговор с ним, да? Так, не точно. Ну ладно. Прикольно. These streets are too narrow for the cab. I'll have to walk. Так, ну графон нормальный. Whitechapel High Street. Так, наверное, это то, что мы исследуем, да, вот таким образом. Так, а мы не увеличить не можем, да? Только знаем жилище Дорс-стрит. Это Норд. North Street. А что, можешь зайти, да? Смотри. Sorry, I'm working. I can't open the door. Блин, конечно, прикольно так. Старый Лондон. Вот он. Dorset Street. Должен. 12 нам надо. Может здесь вот она 12? Нет. Блин, что-то подзаедает. Ну ладно. 13. Вот 12-й дом. Как раз наш. Я надеюсь, здесь не будет никаких приключений. Типа, кто-то нападет на нас. Так, надо улики здесь, наверное, все посмотреть. Нет, так не может. Это задний двор, да? Кто там? Кого-то бьет? Ладно, здесь ничего нет. Так, лазить он не может, не прыгать, ничего. То есть, я так понимаю, если будет погоня, то мы не сможем так быстро забегать кому-то в дома. Потому что здесь сначала надо действие делать. Он так не может. Tis our home, Mr. Holmes. Угу. Нихера у тебя домик. Так, что мы видим? My mother, sir. She died when I was very young. My father told me what she was like, but that's all I have. I'm sorry, Tom. My mother left me when I was very young too. Ставили кружки. Что это такое? Крутить.
Hurst covered his bills ahead of time, thus providing Tom with security and sustenance. Так, стол изведан, кровать. Нам она не интересна. Food's running low. It's already 3 weeks since George Hurst's disappearance. Ты как же жрал-то вообще? Well, Че I can ел-то? see the preparations for peasant soup, a clever concoction for somebody with apparently no culinary skills. Какие-то похлебки ты говорил. Посуд ты не можешь ни хера. Надо самостоятельным быть. Так, что у нас тут? Грязное белье. А, это... The roof leaks all the time. Father used to fix it. Old clothes, soiled and worn. So that's why you came to see me. Да, и что это такое? Шерлок Холмс. А, понятно. Может, что-то еще мы найдем? Tom probably reads at night. A collection of worn-out and second-hand books. George Hurst was providing his son with the best education that he could afford. Father bought all those books for me. He didn't tell me, but I know that he pawned his coat for them. Please, sir, find my father. Не, ну это мы... Tom probably reads at night. Спички, все окей. Так, что здесь еще есть? Ну, полезли наверх. Так. The Old Tabard Pub, North Street. Знаешь, The он... Old Tabard Pub, North Street. Норд-стрит? А, это на этой же улице. Тогда возьмем что-то. Нам не надо, да? Ну ладно. Короче, это на этой же улице. Давай. Так, надо залезть наверх. It's too dark. I can't see anything. И что ты предлагаешь? Свечку зажечь? Пойдем зажгем. Бери. Так, так. Ну, надеюсь, он сам понимает, да, сам зажгет. Ну ты чё? A leather satchel, what's in it? Так, привет, Джордж. Я знаю, что тебе трудно найти работу. Тебе нужны деньги на еду и одежду для сына, поэтому прикрепляю листовку одного паба. Я слышал, что там сидит парень, который предлагает особенную работу. Возможно, тебе она подойдет. Надеюсь. Удачи. А что, все, сумку больше надо посмотреть? Может, там что-то... Какие прикольные сумки. Just some old things. Ну, пойдем. Все. Мы все нашли, пацан. Я надеюсь, мы вернемся. Так, давай подумаем здесь вот. Расследующий, осмотрите жилище. А мы как, чуть не смотрели, что ли, его? Вроде все, воду все потыкали. Please, sir, find my father. Да, смотри, все зелененькое. Здесь все зелененькое. Тут.
тут посуду немытую. Вот здесь вот непонятно что. Здесь зеленая. Просто он это плохо что не помечает, я так понимаю. Вот здесь бы можно было пометить, что да, все, да. Не пометили, то есть это все просмотрели. А здесь приходится самому маленько догадываться, что надо идти. Так, дом Херста. Ну так, прошли далеко. Нормально. А, вот еще что-то. George Hurst's work was varied. He was evidently a hard-working and valuable hand. На что-то еще есть, да? Раз. Любому. Что-то еще есть здесь. I hope you'll find my father soon. Ну, можно от первого лица смотреть. Ну, тут разбитая посуда, он не понимает. Well, I can see the preparations for peasant soup. A clever concoction for somebody with apparently no culinary skills. Ну ладно, все, хорош, да? Пойдем искать. Дальше. Так, ну нам нужен паб. Нам нужен Норд-стрит. Или как там? Что, вы хотите сказать, что нам через дома что проходить? Нет. Нам нужен паб. Барбершоп? Нет. Пожалуй, нам не надо. О, да. Придется через дом выходить. Так, это наш дом. Окей. Коблак. Вот этот Барт, вот он. Все близко. I don't feel thirsty right now. I don't feel thirsty right now. В смысле пить тебе не хочется? Так мы идем не пить, а расследование. I don't feel thirsty right now. Так. Не-не-не. Что-то мы еще, значит, не сделали. Но вот улики. Где здесь? Вот. Ну вот он пап-то. I don't feel thirsty right now. Зараза. То есть пока мы там что-то не разыщем, он хрен, да, нам? Или это другой там пап? Или хочешь, чтобы мы к соседям пошли? Или взяли эту листовку? Ну да, он, наверное, так и хочет, чтобы мы эту листовку взяли. The old Tabard pub, North Street. Ну. Так вот он и The есть. old Tabard pub, North Street. Glue. Ага. Прикольно. Вот теперь мы сделали это. Прикольно вообще. Сверить сегодня. Оп. Особенно работе. Ты видишь? Я так и знал, что пока вот что-то ты не возьмешь, ты, короче, хер отсюда выйдешь. Ну, по идее-то, блин. Я тыкал, почему? Опа. Good day, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins. And I see you found yourself a job. If you can call it that. I hate it. But if you've got any proper work for me... I just might be in need of your assistance later. Wait here.
At your service, Mr. Holmes. Так. I need to Earwig to find out who is offering this special job. Присядем. No. That fellow who's offering the special jobs, he never drinks alcohol. Окей. Зачетненько, мне нравится так. Вот он, наверное, сидит, да? Пустой стакан намывает. Пьет воздух. Он и есть. Давай сядем сюда. There's no one. Отсюда я ничего не услышу. Согласен с тобой. Arm in arm, stronger together, stronger than ever. Equality for the working class. I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself. Or to Watson. The man who's offering that special job has a proper set of mutton chop whiskers. Отличные бакенбарды. So, the man I'm looking for has whiskers and never drinks alcohol. Так, у тебя нет бакенбардов. А ты? No gods, no masters. Да у него нет бороды. Борода. Напиток пива. It's not him. Не, ну это понятно, что это не он. Тот чувак сидит, он пустой бокал наминает. Вот он. Это было очевидно. The child labour law sent your kids to school instead of the coal mine. Бакенбарды. Напиток вода. This must be the man that I'm. Что-то он сожалеет. Следите. Давай ускорим. А, он как смотрим. Да. Надо подобрать будет бумажку. Interesting. A missing person. I should find out more. Dump the bosses off your backs. You see that gentleman? I need you to follow him and report back to me. All right, Mr. Holmes. Ой, я пацаном играю, охренеть. Прикольно.
Так вот он стоит. Whitechapel never changes. Dirt and beggars everywhere. I don't go with this fucking everybody. А как он спалит нас, что это мы? Глупости какие-то, если честно. Pumpkin, cabbage, cheap. They won't let me pass. I'll need to find another way. Rich folk feed meat to their dogs. I can't even remember. Living costs are too much these days. My son has to work down the sewers. He's only 7. Stop crying and get to work. Ah, boys from the Bruisers gang. Better keep out of their way. What are you waiting for? Блин, придется через эту квартиру идти, да? I'll be able to continue the chase if I climb up the chimney, but it's dangerous. Stupid kid! Лучше с парнями там подрались, нежели чем здесь так ползать. Фух, еле-еле. He's still here, that's a relief. Так, а здесь мы как... Зачетно. Oh.
Реально? Ушел в другую сторону вообще. Что, он издевается, что ли? Теперь по крючкам прыгать? Да ладно. А, мы вниз спускаемся. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor early in the morning? Oi, what are you doing in my garden? Ухожу. No place to hide here. We'd better go through the yard. Чё лучше? Пройти через обход? А как мы пройдем? Подождем. Так что ты имеешь в виду? А как мы здесь пройдем? А вот здесь вот. Crawling rat. I know that boy. He's Shoeshine Jim from Chambers Street. Hey Jim, can you lend me your kit? I'm on a secret mission for Mr. Holmes. This could be useful with a small brush. Did you... This could be useful. Чё? А я откуда знал, как надо обувь чистить? Блин, там псы, смотри. Нам мы сейчас вон по Old Street пойдем. Какой-то Old Монтаж Стрит. At last the weather's good. Last week was freezing. I'm glad it doesn't get cold again. I've no money for coal. I can't lose him now. Interesting. What's going on in the yard? О, сюда можно залезть. Чтоб тебе.
Домик, ничего себе. Ah, a coat of arms. It might help Mr. Holmes. I'll make a drawing of it. Wow, a lot of expensive stuff. I can't see what's inside. Так, здесь у нас нету больше окон, да? Придется входить в дверь. It's too dangerous. Согласен, слишком опасно заходить. Но от нас игра требует, чтобы мы зашли, или уже вылазить надо? Да нет. I can't see what's inside. It's too dangerous to enter. Вот сюда заглянуть надо в окно. Bags of food. I like this house. Do only 2 people live here? I wish one was me. Time to report to Mr. Holmes. Let's get outside before I get caught. Locked. What do you make of what he found, Holmes? Wiggins did a good job. That's not the one I need. 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 Так, не-не-не. Надо. Так. Цветочки, животные. Ботаника. That's not the that's not the one I that's not the one I need. That's not. Блин, на escape нажимаешь, это все прям технология. That's not the one I need. That's not the one I need. О, нет. That's not the one I need. 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 Это вроде было. That's not the one I need. That's not the one I need. That's not the one I need. That's not the one I. Да ладно, каждый год что ли? Погоди, а может быть он сам это скажет? Я с ума сейчас сойду. Вообще посмотрит? Не, нельзя так, да? Понятно. Да.
Так. Here it is. Как быстро. So this man could be Lord Marsh. Huh. A lord who hangs around in a public house. Let's pay a visit to Lord Marsh. We'll pretend that we're interested in his charitable activities. Прикольно, прикольно, прикольно. Ну, то же самое, что и The Sinking City. Mr. Holmes, you have a visitor. Oh, just ask him to wait. I'm afraid that won't be possible. This young lady refuses to wait for anything. What? Father! Caitlin! Miss Caitlin's boarding school was flooded. Everyone was sent home. As if it could smell any mustier. My word, how is it possible that you have grown up so fast? You'll be staying. Wherever will we put you? Holmes, I'll give her my room, of course. What do you have to say, Kate? You're on a new case. A respectable lady who's being blackmailed? Or is it a love story between a prince and a suffragist? However did you guess? You will tell me, won't you, Father? We'll see. If you behave. All right, then. Have fun. I'll go and unpack. Will you help me, Mrs. Hudson? Может, мы оденемся, нет? Так и будем. Папа, зачти рисунок. Так, одеться нам не дают. Будем хоть как бродяга. Ну, наверное, зато не будут на нас, скажем так, подавать внимание. Ух. А здесь что у нас? Так, я понимаю, что это наш, да? Нет, или это Ватсон? О, грим, да это мой. Это лучше. Не. Вот так вот пойдет. Да, очки тоже не подойдут. Вот так у нас будет. Так, ладно. Спасибо за просмотр. Комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем удачи.